ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ, ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೈಬರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. First we have to know about that what is Hibernate. Fine. First, what is Hibernate? Hibernate is a database framework and it will be an ORM tool. That means object relational mapping. ORM means object relational mapping. Object means some object oriented concepts like Java, C++, etc. And relational means some databases. Under this Hibernate there will be a similar mainly three steps will be there. First will be the configuration. This will be a class. Configuration is a class. Under this configuration there will be a several methods will be there. First method is the configure. It is a method. Second method will be the add annotated class. First we have to create the configuration class reference. Then under configuration reference I have to first make configure, then make add annotated class. Then find using configuration reference, the next will be we have to session factory interface will be there. Session factory interface. Yeah. Session factory. Yeah. This will be also interface. Under this session factory, when we have to build a session, this will be another method under session factory. Right. Then using session factory reference, when we have to write a session, this will be also an interface. Under that session, when we have to create or open a session method will be there. That means open session method will be there under that interface. These are all the major steps to write an Hibernate. This is mandatory and important. Please note that. And fine. Then we have to go to an Eclipse first. Then start a Hibernate. First Hibernate start ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ Hibernate ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೇವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಮೇವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then in this filter when we have to make orj apache.maven archetypes, press next. Then this group id will be the your first will be com.xors means then it is your package name, and artificial id means it's your project name, maven project name. I have to write a project name as valet1. Finish. Next, where is my project? Valet1. Yeah, this will be my project valet1. In valet1 ಒಳಗಡೆ src, then main, then java. Okay, in this java ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಮೇವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿನಿಶ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾವಾ ಮಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ in hibernate.cfg. I have already downloaded. Then ಈ ಫೈಲಿಂದ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ in the resources folder under Java, and have to create a resource folder under resources, and I have to paste the hibernate.cfg.xml file. In this file, what will be there? First will be the connection driver class. In the JDBC ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ load the class. You have to write com.mysql.cj.jdbc.driver. This will be the similar to the JDBC. Then URL jdbc://localhost:3306 and /hibernate. This will be my database name. Hibernate. This will be my database name. Fine. Then next, username will be the same, root. Then password, your SQL password. My SQL password is this number. Fine. This will be a mandatory. Fine. Then go to the pom.xml, open that. In this, and you have to add some dependencies under that. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು MySQL ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬರ್ನೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಅವು ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು MySQL ಮೇವನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಚ್ ಓಪನ್. ಯಾ ಮತ್ತು ಮೈ ರೆಪೋಸಿಟರೀಸ್. ದೆನ್ what is your SQL version? My SQL version is 8.0.27 version. ಆ ವರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ್ ಕಾಪಿ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ POM dependencies tag. Paste. Then one more dependency we want. That dependency will be the Hibernate dependency. Same, go to Pro, then search Hibernate dependency. Hibernate Maven dependency. Fine. In this Maven Hibernate dependency, open. Then in this there will be several version will be there. In this please avoid alpha and beta version. Alpha and beta version ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಷನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಷನ್ನು 5.1.0 ವರ್ಷನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರ್ 5.1.0 ವರ್ಷನ್. ನಾನು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವರ್ಷನ್ ಇದು. ದೆನ್ ಕಾಪಿ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. Then paste it in the POM file under dependencies. Yeah, paste it, done. Then your project ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾವಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್, ದೆನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಮೇವನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಗಳು, ಸೆವರಲ್ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಫೈನ್. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆವರಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಸೆವರಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋಲ್ಡರ್ DAO. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ DAO ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು. Under I have to make several classes and interfaces. Then one more folder we required is DTO. Oh, fine. Then under DAO folder, when I have to write one interface and one more implementation class. First will be the interface. Interface class name is wallet
DAO. Fine. This will be my interface. Then under this folder, I have to create one implemented class. Implemented class. Class name is valid DAO implementation. Right. Valid DAO implementation. Then go to DTO folder. Under DTO folder, create a class that will be a valid DTO. Finish. In this valid DTO class, when I had some data, first data ನಾನು ನನ್ನ ಟೇಬಲಿಗೆ ಐ ಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, private int id. Then second data will be the private string valid name. Then the third data will I have to add is private float, then balance. Fine. ನಾವು D2 ನಮಗೆ several rules ಗೊತ್ತು, 5 ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಿ. ದೆನ್ ನಾನು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೆನ್ ಜನರೇಟ್ ಗೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟರ್ಸ್. ಫೈನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್, ಓಕೆ. Then one more, generate toString. Okay, fine. Then ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ DTO ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ at the overhead entity ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾವಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ at table, create table. Yes, under this table I have to give my table name. Table name is equal to, yes, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ SQLಗೆ ಹೋಗಿ SQL ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫೈನ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ SQL. SQL ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, then opening now. It takes some time. Yeah, opening that. In my database name is Hibernate. Under the Hibernate I have to create one table. That table I have to given as valid one hyphen table. Yeah, valid one hyphen table. Then in this I have to, ನನಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, DTO ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ID ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ID ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ table name, that will be the name of varchar type, then next will be the balance, that will be a balance, that will be of float type, float will be there, that will be a float type. Fine. Then added, I have to run this program, select star from hibernate.valid table. Then we have to know that table ID, table name and table balance column.
will be added. Then in this there will be a null because I didn't add any data into that. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಾಟಾನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ 1 ಟೇಬಲ್. Then schema, that means your database name. Given this database name as Hibernate, my database name is Hibernate. Give database name, fine. Then this will be the one part of the annotated class. Then next I have to give the primary key. My id will be the primary key. Then give the column, that will be relation between my SQL and my database, that will be the column. Yeah, there column. Under the column name will be given, that is equal to my column name ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ table t-id. okay, t-id. Yeah, for id column I have to given as tid. Then valid name column name is equal to column name is t-name. okay, for valid name I have to given as table name as column name as t-name. Then the balance column, yeah. Then third one will be the balance column name ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಗೆ ನೇಮ್ನ is equal to t-balance. fine, t-balance. yeah, this annotated class will be the column name and table name. This will be completely from the database. ಡಾಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ DTO constructor. yeah, done. This is only similar, DTO will be similar for everything. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ DTO ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನೋಡಿದಷ್ಟು DAO ಮತ್ತು ನಾವು ಟೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫೈನ್, ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಬೂಲಿಯನ್ ಸೇವ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಒಳಗೆ ಇರೋ ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಆ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್, ದೆನ್ import valid DTO. This is my interface. Then go to implemented class. First I have to implement my interface. Implement valid DAO. implementation ಆಯಿತು. Then add unimplemented methods. yes, ನಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರೋಂಥ ಮೆಥಡು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಫೈನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ is a class that will be first I have to take that configuration. Under that configuration some reference CON is equal to new configuration. I have to create one reference of the configuration. Then second step will be I have to configure that. ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ hibernate.cfg.xml ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ,
ಆ ಫೈಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಕ್ಲಾಸ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅನೋಟೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು DTO ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್. Then what will be the next step? Next step will be the session factory interface. In this session factory will be ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. Session factory will be there. Give me some reference factory that is equal to build session factory. Build session factory ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡಾಟ್ ಓಪನ್ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್. I have to make open the session. This will be the common steps for all Hibernate programs. Session, and this will be written type with the session. I have to take some reference session. Okay. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೆ. ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೆನ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು DTO ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ರೆಫರೆನ್ಸ್ DTO. ಫೈನ್. ದೆನ್ ನಾನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೂಲಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೆಷನ್ ಡಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ when I have to committed, give committed. Transaction will be compulsory for save method, update method and delete method. ಫೈನ್. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೂಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಟರ್ನ್ DTO ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ DTO ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿ. ಫೈನ್. then go to valid. Then one more class I have to create it. The class name will be the tester class. Tester class name is valid one tester. Fine. Yeah, first I have to implement it main method. Sorry, main method. This is not main. Where is main method? Yeah, main method is there. Main method. Under that I have to take the reference of DTO class first. DTO class, what is it? Valid DTO is the reference. Valid DTO some reference is equal to new valid DTO.
Yeah, I have created already a parameter as constructor. Under the parameter constructor have to pass some data. First data na nanu add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. First id will be integer type 1, then wallet name I have to give as phone pay, then wallet balance, some balance you have to given. I given 1000, sorry, 1000 rupees. Yeah, 1000 I have to given. This will be my first data I have to add it into DTO class. Then call the reference of, where first I have to create the reference of DAO implementation class. DAO implementation reference DAO is equal to new valid DAO implementation. Then in this DAO reference ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ DTO ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ದೆನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ, yeah, some exception will be throws. That will be the org.hibernate.internal.unit configuration could not locate cfg.xml resources. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, hibernate.cfg.xmlಗೆ ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಫೈಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಕೆಲಸನೇ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾತ್ ತೋರಿಸೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? hibernate.cfg.xml ಫೈಲಿಂಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಅಂಡರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ hibernate.cfg.xml. Yeah, put it in double quotes. Then this will be the exception will be throws. Then go to tester class, then run this once again. Yeah, no error. Yeah, code will be run it. Correct code run agide. Then go to your SQL and once run this SQL query. Yeah, first details will be added. Table ID will be the 1, table name will be the phone pay, and table balance will be the 1000. Same data will be added. This will be the save method. First method, save method. Then similarly you have to add n number of data into the table, like similar wise only. In the tester class only we have to add that. Then next I have to get all details from the table. First row nallira details ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಡೇಟಾಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, add unimplemented methods. Standard ಸೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ, ಮೇಲಿರೋದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ ಟು ಸೆಷನ್ ತನಕ. ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟೇಬಲಿಂದ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲಿಂದ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 1000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಿಷ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ದೆನ್ save, yeah, new folder this. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಥರದ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸಿಗೂ ನಾವು HQL ಕ್ವೆರಿನ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HQL ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಬರ್ನೆಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹೈಬರ್ನೆಟ್
query language. In this, there will be a mainly two steps under HQL will be there. First will be ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಬರ್ನೆಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವೆರಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಗೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಕ್ವೆರಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ HQL there will be two steps, one preparing the query and processing the query. First I have to write, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕ್ವೆರಿನ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆರಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ str ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು create query method will be there. This will be the first step. This will be similar for every methods. That means delete agli, getter agli, ella thaರದ ಮೆಥಡ್ಗೂ preparing query will be the same, but the query will be changes only. But preparing query, this will be similar. Session dot create query, this will be same. That will be return type will be the query. A reference will be the something. QU. I have to take an as QU. Fine. What is that? Import query org.hibernate. Yeah, imported. Then ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಬರೀತೀನಿ, HQL ಕ್ವೆರಿನ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ DTO ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ನನಗೆ HQL ಕ್ವೆರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ SQL ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು SQL ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವ್ಯಾಲೆಟ್ DTOದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಂಟಿಟಿ. ಆ ಎಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೈ ಟೇಬಲ್, mainly mapping to the table. Alternative of my table name have to given as my valid DTO. This will be entity. This entity is always mapping to the table. Then DO implementation I have to given as valid DTO class name. Valid DTO class name. This will be my table name, similar to the SQL, but the table name will be changes only. This type are ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ from valid DTO. This will be simple. HQL will be the simple compared to the SQL. HQL will be the simple. Fine. My query will be done. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ SQL ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ DTO ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ವೆರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೋನಲ್ಲಿರೋ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋ ವಿತ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನನಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ಇದೆ ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ದೆನ್ ಫೈನ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನ್. ದೆನ್ ನಾನೀಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ನಾನು DTOನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ that will be closed compulsorily. Session will be closed. Then factory. All costliest resources will be closed is compulsory. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೈನ್, ಗೋ ಟು ಟೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದೆನ್ ಕಾಲ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. DO.get
ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ನಾನು ರೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿವ್ ಡಾಟ್ ಡಿಎಒ ಡಾಟ್ ರೀಡ್, ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು SOP ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಸೋರ್ಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊತೀನಿ. ದೆನ್ ರನ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಡ್ನ. ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ವ್ಯಾಲಿಡ್ DTO ದಲ್ಲಿ ಇರೋ ID 1ನಲ್ಲಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.